Don't always say, I'm not well. Let's say something different. I am a bit off today. I am feeling lousy. I am feeling a bit sick. I am unwell today. I am under the weather. I am a bit out of sorts. Other ways to say, excuse me. If you want to get someone's attention, then you can say, pardon me. Sorry to bother you. May I have a moment? Hello, do you have a minute? Could I interrupt you for a second? To politely move past someone. Pardon me, may I get by? Would you mind if I get through? Just a moment, I will slip by. To signal when you didn't hear something. Pardon me. Sorry, could you repeat that? I didn't quite catch that. Could you say that again? To politely correct or disagree. If I may add, sorry, but I say it a bit differently. Actually, I have a different thought. To show politeness after a minor mistake. My apologies. Sorry about that. Forgive me. That was unintentional. আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ইংরেজি শিখতে সাহায্য করেছে। আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের পেজটা ফলো করে রাখবেন এবং বন্ধুদের কাছে ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমরা প্রতিদিনই এরকম নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আসব এবং আপনাদের যদি কোনো মতামত থেকে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আজকের মতো এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাই।